Sunday esoose mu January. Mukomeewo mu luyimbe. Mukomeewo mu luyimbe. Amina. Bwe tumala tufunamu ka break. Mwenna ababeera mu byuma mwenna mujja kusooka mundabe mu office. Have you got that announcement clearly? Immediately after the service, Jeff Jam. the elders and the leaders, That media team. oh, the media team, immediately after service you meet Pastor Michael Chima. All of you. All means all. Ekanisa Yesu jazimbe emiryango gy'emagombe tegirijiyinza kuba yazimbibwa ku lwazi tewali kiriyinza yeekaalu ekanisa Yesu jazimbye emiryango gy'emagombe tegirijiyinza kuba yazimbibwa ku lwazi. Newankubadde ng'ebitunyenya bingi nnyo tukume tunywere naffe tuzimbe ku lwazi wadde ebiremesa bingi naye Yesu lwe lwazi lwaffe tukume tewali kiriyinza yeekaalu ekanisa Yesu jazimbe emiryango gy'emagombe tegirijiyinza kuba yazimbibwa ku lwazi. Amasanyu g'ensi n'ebisanyusa bingi nnyo n'ebisanyusa bingi nnyo ensimbi n'abakyala amayumba n'amamotoka siriva ku mulama enderi gye yasuubiza alimpengule n'afuula omuwangu tewali kiyinza Yesu jazimbye emiryango gy'emagombe tegirijiyinza kuba yazimbibwa ku lwazi. Si kirungi okulya omubisi gw'enjuki omungi wadde okwagala ebitiibwa bingi nakyo si kyabwa Katonda. Yesu yali muweereza waabo abamugoberera laba bwe yeewaayo naffe tutuukawo tewali yeekaalu ekanisa Yesu jazimbye emiryango gy'emagombe tegirijiyinza kuba mazimazizo omwoyo we alinga ekibuga ekimenyese ekitaliiko bbugwe wadde omukumi n'abatuwadde omwoyo we atuyambenga tulinga essuubi mwoyo anatuwanguza tewali kiriyinza yeekaalu ekanisa Yesu jazimbye emiryango gy'emagombe tegirijiyinza kuba yazimbibwa tewali kiriyinza yeekaalu emiryango gy'emagombe tegirijiyinza kuba yazimbibwa ku lwazi emiryango gy'emagombe tegirijiyinza kuba yazimbibwa ku lwazi emiryango gy'emagombe tegirijiyinza.
kuba yazimbibwa kulwazi. Mukama yeebazibwe. Mukama bawe omukisa. Kubira engalo abakulu wano batuyimbira oluyimba lwe baayiiya bo kennyini. That's an original composition. Tebalina we baalujja, They didn't copy it bo from anywhere. baaliyiiya. They Mukama bawe composed omukisa. it. God bless you. That is great. Amiina. Ekyo kirungi nnyo. Tukyanoonyereza mu CDM abantu baagala kusaba ku makya oba ggulu. We have not yet established whether people want to have Oba the service in wakati the awo. morning, in the afternoon, or mid-morning. Second service, people claim it's late. Abantu bagamba mbu Morning service service, eyokubiri others erwawo. claim it's very early. Ate esooka bagamba Buli omu mbu buuza yakulinaanye omuge ekeera nnyo. mwagala ki? What do you want? Ask your neighbor. Ekkanisa teri democratic bwe tutandika okuba obululu. This is not for electoral have democracy. different mindset, different way of doing Balina things. endowooza ez'enjawulo ekikolamu. So from now on, Kati okuva na leero please allow us to set this up. mutukkirize ffe tusobole obakulembera obulungi. Mukama yeebazibwe. Amiina. Now, in the book of Numbers, we read the book of Numbers. I've been talking about the Mu battle kitabo of the mind. ky'okubala mbadde njogera ku lutalo oluli mu That birowoozo. is what I felt God putting on my Olutalo heart. oluli mu bwongo bwo mu birowoozo bwe Mukama ky'atadde ku mutima And I gwange. believe this will make us grow mature Era nzikiriza nti kino kigenda tukuza mu mwoyo if you take it serious. kasita okitwala nga kikulu. The book of Numbers, chapter 13, Okubala essuula ya 13 reading from verse 1. nva ku lunyiriri olusooka. From verse 1. Okuva ku lunyiriri And the olusooka. Lord spoke to Moses, saying, Send men to spy out the land of Canaan, which I am giving to the children of Israel. From each tribe of their fathers you shall send a man, every one a leader among them. So Moses sent them from the wilderness of Paran, according to the command of the Lord, all of them men who were heads of the children of Israel. And then he mentions, now these were the names. That's verse 4. Mu lunyiriri olwokuna ayogera ku mannya. Then when you go to 25, verses 25, Bw'otuuka mu lunyiriri olwa 25, and they returned, they went, spied and returned. baagenda ne baketta kati ne bakomawo After spying the land, 40 days. nga bamaze okuketta That was ensi. good enough for spying. Ezo ennaku zaali zibamala bulungi They okuketta. departed and came back to Moses and Aaron and all the congregation of Israel in the wilderness of Paran at Kadesh. They brought back word to them and to all the congregation and showed them the fruit of the land. Then they told him and said, We went to the land where you sent us. It truly flows with milk and honey, and this is its fruit. Nevertheless, the people who dwell in the land are strong, the cities are fortified and very large. Moreover, we saw the descendants of Enoch there. The Amalekites dwell in the land of the south. The Hittites, the Jebusites, and the Ammonites dwell in the mountains, and the Canaanites dwell by the sea and along the banks of the Jordan. Then Caleb quieted the people before Moses and said, Let us go up at once and take possession, for we are well able to overcome it. That is Caleb. But the men who had gone up with him said, These are 10 men. Bano bantu 10, They basajja 10. said, We are not able to go up against the people, for they are stronger than we. Bo ne bamuwakanya ne bagamba nti tetuyinza kwambuka ku bantu abo kubanga batukiza amaanyi. And they gave the children of Israel a bad report of the land which they had spied Ne out. baleeta ebigambo ebibi by'ensi gye baali bakesse eri abaana ba Isirayiri. These are the words they said.
era bino bye The baayogera. land through which we have gone as spies is a land that devours its inhabitants. Ensi gye twayitamu okugiketta nsi erira ddala abagituulamu. And all the people whom we saw in it are men of great stature. N'abantu bonna be twalaba omwo basajja bawanvu nnyo. There we saw the giants. The descendants of Enoch came from the giants. Twalabayo abannefiri abaana ba Anak. And we were like grasshoppers in our own sight. Naffe ne tuba mu maaso gaffe ng'obwakyaka. And so we were in their sight. Era bwe twali mu maaso gaabwe. I want us to stop there. Njagala tukoma. I want you to take time, as I said before, and imagine that. Njagala otwala ekiseera ofumiitirize ku kino. I'm wondering who told the children of Israel that the land devours its inhabitants. Neebuuza ani yagamba abaana ba Isirayiri nti ensi eno erya abagituulamu? Was it their own making? Yali ndowooza yaabwe? Or did they just meditate? Anywhere that they spoke to the people of the land. Kuba tekiwandiikiddwa nti baayogera n'abantu abatuula mu nsi eyo. It is not spoken anywhere that they interact. This is how they look at us. Nti nabo we batu we batulaba. I want you to read this statement. It really bothers me. Ekyawandiikibwa kino kikwegamba We were like grasshoppers in our own sight. nti This is how we saw. obwakyaka mu And maaso gaffe. so we were in their sight. Ate ne mu maaso gaabwe bo. Kidde bulungi. Ffe bwe twerabye gye bali kye twatutte twabadde ng'amayanzi. Naye ate twakitegedde nti nabo bwe batulaba. We were like grasshoppers in our own sight. But even them, they saw us like grasshoppers. Tell your neighbor that is the beginning of the battle. Awo olutalo we lutandikira. Where is the battle here? Olutalo luli wa mu bwongo muno. The enemy Omulabe can shoot arrows in your mind, asobola okukuba obusaale mu bwongo and bwo. you think they are your own thoughts. N'olowooza nti birowoozo byo ggwe. That is why I said the other day Kyenava ngamba luli that before one can conquer a city, nti ng'omuntu tannawamba kibuga, before you can conquer your family, nga tonnawamba mu before you famire can yo conquer mw'ozaalibwa, your clan, nga tonnawamba kika kyo even your mw'ozaalibwa, community or your company where you work, gy'obeera oba gy'okolera nga you first tonnabawangula, need to conquer your mind. sooka owangule obwongo You need to bw'oba win up, endowooza yo. because people look at themselves and they settle. We are inferior. Abantu beetunuulira ne beenyooma bo bennyini. In their own family, I can't talk to my Nti auntie. siyinza kwogera ne kojja She wange, knows better. amanyi okunsinga. But there is an area where you know better. Naye ate waliwo gwe ky'omusingamu. But because she has more money than you do, Naye olw'okuba sengaawo alina ssente nnyingi you can't preach the okusinga, gospel. gw'otyo mubuulira You know, enjiri. the enemy uses people to shoot arrows on us, even we pastors, so that we don't speak. Akozesa abantu otukuba obusaale ne Just to tutayogera. close your mouth up, but that is impossible. Okuziba omumwa gwo obunire. I know in this world there are many so-called blind witches that the Waliwo- enemy uses without knowing. They are blinded, but they are being used. Waliwo abalogo bangi sitaani baakozesa okutuziba ng'ate nabo tebamanyi Have nti you ever been bakozesebwa. attacked by someone you've never done anything to? Wali olumbiddwa omuntu But nga he tolina keeps on, he kikabika keeps on, he bali keeps on. It doesn't mean God will not do something, but God waits, gives somebody a chance to break. n'akulumba Mukama si nti takiraba naye amuwa But the abbanga enemy is asobole using okulokola. that person to affect your mind, Omulabe akozesa omuntu oyo so okukosa that whatever obwongo you do, you are reacting on what that person is doing. kwegamba buli kyokola obe ng'oyanukula oli omuntu And in the kyakola. world, we don't know how to close up our minds. Ate mu nsi muno tetumanyi ngeri gyakuggalawo obwongo Because you bwaffe. want to prove to people, Kubanga oyagala kakasa you want to abantu, prove to the world oyagala kakasa ensi that you are right. nti oli mutuufu. But that is all in the mind. Naye ekyo kiri mu ndowooza yo.
It doesn't, whether you know what people say or not, among people you have friends and you have enemies. They might not be saying it, but you have many enemies. Actually, the higher you go, the more enemies you get. Even if you try to please everybody, there will be those who feel like indebted. You have to you have to focus on me. In a special way, me, I'm special. Very special to you. And you wonder, you say, but in this world you have your immediate family, you have another family, and you have the spiritual family, and you have other people, and among them there is always people who feel like me. If he's not caring about me, then he's not born again. So people move with their weighing scales, where they put the real born again and those who are not. And this is terrible. If you begin to look at yourself, depending on what they are thinking. Can you tell your neighbor, before you conquer your clan, your city, before you conquer your community, you better conquer your thoughts. You better submit your reasonings and your argument and everything that exalts itself up against the knowledge of God. We all have a knowledge of God. By the time we give our lives to the Lord, we're ready to walk with Him, to have a relationship with Him. But as we walk, and as we know God, there are situations that come against us, and they want to look like they are above the knowledge of God which we have. They want to push the knowledge of God. Have you ever come to a moment and you want to doubt God? You want to doubt the promises. You want to doubt the hopes you have. All is because of the battle of the mind. Because the enemy has begun to send arrows. It makes you look at yourself in a different way. Have people ever said something when you have a family gathering and the next time you don't want to speak? And you say something and say, for you, you don't even disturb us. For you, we thought after getting God you'll be better, but the way, no, please. And the next time when you come, you don't want to say anything. Not that you don't have what to say, but inside you are saying actually a lot and you are shouting, but it's inside there which you can't get it out. Have you been like that? You got at your place of work and every time they don't give you a chance to contribute. And suddenly you begin to fight inside you. And you don't know how to keep that calm spirit. But amazing enough, when you read in the book of Joshua chapter 2, it's different way the way they saw things. These men who were sent, this time were 2. Joshua did not say 12. Everything will teach you something. Can you tell your neighbor, learn from your mistakes, but don't be a prisoner of your mistakes. Don't be a prisoner of the mistakes you made in the past. Don't be a prisoner of your past experiences, negative experiences. But learn from them and move on. So Joshua had learned something. He didn't send 12. He sent 2. Have you ever been in a meeting, when you are planning something, or you are setting up a wedding, or you plan, every time you are planning something and you begin with a bigger group, I've experienced it, you not move anywhere. There will always be a negative person who doesn't see the way you see.
buli mubako kye muteekateeka n'otandika n'ekibinja ekinene mubaamu abatabiraba. You have to begin with a very small group. Tandika n'abantu batono. Come up with something you are going to present to the bigger group. Mufune kye mugenda okwanjula eri And abangi. if it be determined on certain things, you will not change. Era mumalirire ku Even bintu if ebitayinza someone kukyusa. comes with a negative. Ne wabaawo ajja n'endowooza ekontana nakyo. But if you want to collect 10 people, naye weyagala kuŋŋanya abantu 10 plan something, mubeeko kye there muteekateeka will always be a certain number, mujja kubaamu like a 2, nga babiri who will be on the other side, lwakiri and they are abanabeera able to convince the 6. ku ludda olukuwakanya bamatizeyo abalala And suddenly 6 there are 8, and Bafuuke you munaana. who are positive remain 2. mwe musigale babiri. That is why, you know, when you are parents, bw'oba omuzadde you cannot bring your children to a table and have a democratic government in your home and tell them to decide with you. No, you decide in the bedroom, and by the time you come to the dining, you have already come up with toddukanyiza something. makaago ku demokulasiya nti oteesa n'abaana ku buli nsonga muva mu kisenge kyammwe ng'abazadde nga mwasaze. Tebateekwa kuwa lizo lwaki bakoma obudde buyise. Obudde buno omuntu bwe mwagala mu nnyumba muwulidde. Ndowooza mukikuliddemu ekyo mukimanyi. Bwe buti omuntu muteekwa okuba muzuukuse. Obudde buno mukola homework. Lwaki tobayita ku mmeeza bagamba naye mukoleddemu homework? Mwagala kuyingira mmeka? Waliwo ebintu byanga tebikola mu democracy wa bululu wa ggwanga naye when it comes to church and comes to the family, institutions like the church you and the family, can't go by democracy. which can't be run ku nnono za Oba democracy. muntegeera? Have you got me? Kyokola nga sina muntu yakugamba oteekwa okwenenya. Not everybody should tell you to Oteekwa repent, okukola bw'oti. that you must do this. No. Nedda. I cannot tell you if you can't come to my office. That's why I don't support it. If someone comes to my office and tells me, Pastor, I'm sorry, you know, the Bible says confess your sins to one another. Bayibuli etugamba twatuliganya ebibi But even if you confess something big, I can't tell you, you know, that is big. You need to stand on the platform and confess it before the people. No. That confession must be a personal conviction. ne bw'ombuulira ekibi ekinene sikusaako kifuba mbuteekwa kujja wano ku kituuti okyenenyeze There are ekibiina people who kyonna. do that, but they don't really doing it so that somebody can. Omuntu omuteeka ku kituuti n'ayimira tekitegeeza nti agenda kukyuka. Someone repenting Actually, or asobola confessing okuvaawo at the platform ng'afuuse mubi nnyo. may even become worse, may not truly repent. Ekyo kyetaaga ng'omwoyo omutukuvu yamukozeeko The Holy Spirit n'agamba should mpulira convict you njagala and it comes out of you willingly. nkiwulira. You should feel it yourself. Neffe akakiiko kanisa tekasobola kugamba jangu kasita okonfensi omuntu n'omugamba osobola okwogerako n'abakulembeze ye bakadde ne boogera tusobola okkimalira awo. If you can talk to the elders, fine, but we can't coerce you to confess your sin to the whole congregation. And some people think when someone does that aba aboneredde ekyani yagamba. Eriyo abalowooza nti Tulabye abantu ku TV ng'avuddeyo n'amenyeka mubalabye n'akaaba. we have seen people crying on the Enkya ne muddamu TV, ne mubagamba nti ate yabbye. and then you find when they have again robbed. Ate osanga omuntu ono senga yali ayogedde eno mpola mpola. Yet if he had confessed Okuba privately, mu lujjudde probably. tekitegeeza nti omuntu agenda So kukyuka. public confession doesn't mean transformation. Omuntu asobola obutakyuka. You may not be changed. That must be personal conviction. Ekyo kirina kubanga gw'olumiriziddwa ku mutima gwo. Now Joshua also sends men out. Yoswa atuma abantu Go view the land, especially Jericho. bagende balabe ensi They went, naddala Yeriko, ne came to bagenda. the house of a Herod Ne batuuka named ku Rahab nnyumba and lodged there. y'omukazi omwenzi ayitibwa Lakabu. And it was told the king of Jericho, saying, behold, men have come here tonight from the children of Israel to search out the country. Kabaka oyo n'ategeezebwa nti abaana ba Isirayiri bazze okuketta ensi. Over how did they know? But they also had spying system. Nabo baali balina abakesi baabwe ne bategeera nti eri azze otuketta. So the king of Jericho sent a word to Rahab, bring those men out. They entered into your house. Kabaka wa Yeriko n'atumira Lakabu n'ayogera nti goba abantu abo bazze gy'oli abayingidde mu They nnyumba have yo. come to search out all our country. 2 men. Kubanga bazze okuketta ensi yaffe. The others were 12, Basajja but babiri. 2 men Bali baali 12 naye bano have babiri put the entire city on tension. batadde ekibuga ku bunkenke.
Then the woman took the 2 men and hid them. So they said, yes, the men came to me, but I did not know where they were from. Omukazi n'abatwala bombi n'abakisa n'ayogera nti weewaawo abantu bazze gye ndi naye nabadde simanyi gye And it bavudde. happened as the gate was being shut, when it was dark, that the men went out. Where the men went, I do not know. Pursue them quickly, for you may overtake them. N'agamba nti we mwaggaliddewo wankaaki w'ekibuga abasajja baabadde bagenze naye simanyi wa gye baalaze. This is a harlot, a prostitute. Ono malaaya naye She knows how to lie. amanyi okulimba kafulu. She lied to them. Yabalimba bano The way abava she mu does to gavumenti men. y'ekibuga. Engeri gy'alimba abasajja bulijjo. So even these guys followed. Kati na banno ne bagenda bawondere nti But bali of course, bafulumye. the spies were in her house. Naye ng'abakesi bano abavudde mu Bayisirayiri bali mu So nnyumba ye. she had brought them up to the roof and hidden them with the stalks of flax, which she had laid in order on the roof. Yali abakwese mu bitereko ebyo bye yali atadde ku ntikko y'ennyumba ye. Then the men pursued them. They pursued wrong. They pursued nothing. actually. Kwegamba bali kumpi bagoba They went to mpewo. the road towards Jordan. Ne bagenda ku luguudo nga bagenda nga Yoludaani And gyali. as soon as those who pursued them had gone out, they shut the gate. Era bwe baamala okuvaayo ne balyoka baggalawo wankaaki. Now before they lay down, she came up to them on the roof Kati bo nga tebannaabaka n'alinnya gye bali and ku said to the kasolya. men, I know that the Lord has given you the land. N'abagamba nti mmanyi nga Mukama abawadde ensi. Listen, Wuliriza. listen, this is different. Kino kati kya These njawulo. 2 men waited. Bano abasajja ababiri They wanted to baalinda. hear, Baali baagala kuwulira. where are the hearts? Emitima gy'abantu What is in the b'e Yeriko. minds of the people who are living in the N'endowooza city? yaabwe erimu ki? That is proper research. Okwo kwe kunoonyereza Tell your neighbor, okutuufu. that's proper spying. Gamba akuliranye nti obwo The bwe others bukesi did obutuufu. not go for spying, they went on a feasibility study. Bali tebaagenda kuketta, baagenda kunoonyereza kuno okwo- They went to kwa bulijjo. look. They did not talk to people. Tebaayogera na bantu. Tell your neighbor, when you are spying, you need to talk. Bw'oba oketta olina okwogera And you need to n'abantu. hear. N'owulira kye You bagamba. need to dig someone. Weetaaga okubaako gw'osima ebirowoozo byotegeere. So these are the words of a prostitute. Kati malaaya wuuno The ayogera. Lord has given you the land. Mukama abawadde That the ensi. terror of you has fallen on us, and that all the inhabitants of the land are faint-hearted because of you. Era entiisa yammwe etukutte era ng'abali mu nsi bonna basaanuuka mu maaso gammwe. Isn't this statement enough for them to go back Kino tekimala kuddayo and encourage the army led by Joshua to come and attack the city? n'ozzaamu amagye agakulemberwa Yoswa okujja galumba The ekibuga. others did not have anything to carry. They only saw the giants. They only saw the fortified cities. They took of the fruit, but with a negative report. Bali baalaba bulabi bantu ne batwala ebibala ne baddayo ne lipooti ennafu y'abantu emalamu amaanyi. Verses 10, let's move on. Olunyiri olw'ekkumi. For we have heard how the Lord dried up the waters of the Red Sea for you when you came out of Egypt. Kubanga twawulira Mukama bwe yakaliza ennyanja emyufu mu maaso gammwe bwe mwava mu You Misiri. want to tell me they only had during this time of Joshua? Olowooza kino baakiwulira mu kiseera kino No, kyokka. they had heard. Baali baakiwulira. Even by the time Joshua sent spies, Ne Yoswa bwe yatumira this abakesi. was still their position. Era kino kye kyaliwo na luli endowooza gye baali balina. Kyukireyo omulokole ali wano muge teri kibi kutya akutya. Tell your neighbor that it is bad to fear Bw'otandika the one omutya who bw'oti, fears you you. lose authority. Once you fear that Abalowooza one, obadde omutya naye bw'akusima n'alaba ng'oli inferior. The moment She you begins to realize that abuse you you fear and him, use you. atandika okukukozesa n'okukutyoboola. These men already had fainted. Bano baali bamaze By the okusaanuuka. time Moses sent spies, Musa bwe yatumira they were abakesi in this position. baali nga batintima nga bakutte But the entiisa. spies spoke to nobody. Naye abakesi tebalina gwe They baayogera just naye. looked, concluded. Came Baatunula back. butunuzi bo ne bawunzika nti tetusobola. For we have heard how the Lord dried up the waters of Red Sea for you when you came out of Egypt, and what you did to the 2 kings of the Amorites who were on the other side of the Jordan.
kubanga twawulira Mukama bwe yakaliza ennyanja emyufu mu maaso gammwe bwe mwava mu Misiri, era kye mwakola bakabaka ababiri Abamooli abaali emitala wa Yoludaani, Sihon and Og, Sikoni ne Ogi, whom you utterly destroyed. You bwe utterly destroyed. mwazikiririza ddala. And as soon as we heard these things, Naffe bwe twakiwulira our hearts melted. emitima gyaffe ne giryoka Neither gisaanuuka. did there remain any more courage in anyone because of you. So tewaali muntu asigalamu mwoyo gwonna. What does it mean? Don't look at our stature. Kitegeeza ki nti temututunuulira kuba nti tuli We banaggwano. might be big, but your God Tuyinza okuba abanene naye Katonda is wammwe bigger. atusinga obunene. Our focus is not on you. Endowooza yaffe Our focus is on your God. ebirowoozo byaffe biri ku Katonda wammwe. For you, we can fight you, but we can't fight your Mwe God. tusobola obbakuba naye Katonda wammwe I tetumusobola. wish the first spies had listened to this. Singa abakesi abaasooka baawulira ebigambo bino They would have conquered. bandibadde baawamba. Now ask your neighbor. Kati buuza akuliraanye. With the mindset of the 10 spies, can you conquer a family? Bw'oba olina endowooza y'abali abakesi 10 oyinza okuwangula aboozaalibwa But nabo. with the mindset of these 2 spies, can you conquer? Naye bw'obeera n'endowooza y'abana ababiri tosobola kuwangula. I'm going to make very powerful statements. Ngenda okwogera ebigambo ebikalativu. The battle of the mind Olutalo lw'endowooza does not stop because you are mature. terukoma mbu kubanga okuze mu mwoyo. It attacks you. You are attacked according to your level. Gy'okoma okula gy'okoma okulumbibwa. By the way, the enemy is not interested in your job. Omulabe teyeetaaga mulimo gwo. The enemy is not interested in your finances. Teyeetaaga nsimbi The zo. enemy is not interested in your home. Teyeetaaga maka. What the enemy is interested in is in your mind. Is your mind. Omulabe kye yeetaaga y'endowooza. Once he can conquer you here, he has conquered everything around. Kasita awamba endowooza ye ebirala byonna aba abifunye. He knows where your mind is. Amanye endowooza yo He gy'eri. touches where your mind is. Akwata endowooza That is yo why I w'eri. keep telling people, even parents, please, your children are not even your children. You are just caretakers. Kyenva You are ngamba custodians. abazadde. You better give them to God. Abaana bo si babo. Do not turn them into idols. Tobafuula bifaananyi. Because whatever you don't surrender to God, the enemy will touch in order to have access to your mind. Buli kyotawo eri Mukama omulaba ajja kikwatako asobole okuwamba endowooza Some yo. people like their name. That's why the occult always attack our names. Abantu abamu baagala nnyo amannya Some people gaabwe. can even at one moment be our friends. Omulabe kyava alumba But for me, endowooza yo. when the only way I can know this person has joined a cult and a sacred place, people hire others just to. Cults use one thing: they attack your name for you to react, so you can open up, and they send arrows. Abalogo bano bakozesa kintu kibu kulumba linnya lyo osobole okweggula I have n'okusindikira done a omusaale. thorough study if somebody thinks he can do that. Mbanoonyerezzaako ne nkitegeerera ddala. That is what they do. Ekyo kye bakola. So that you can be scared and you want to come out and you want to. There was someone who told me at a certain moment one day, he said, please, Pastor, you can talk about this. You can't Waliwo talk eyangamba nti about kino oyinza what? okukyogerako ki kyoyagala Talk about njogereko. what? Njogere ku ki? I know the secret of these occult masters that train just to arrest pastors, just to hit the churches. Mmanyi abasajja bano abakyamu abatendekebwa okuba abasumba They n'okuba can even come amakanisa. and tell some people you stole. Basobola did n'okujja this. ne bakuwaayiriza nti wabbye. And they can use somebody that you can't believe. Ne bakozesa omuntu gw'otasuubira nti ayinza okukuwaayiriza. I read that book, Everybody Must Get It, an Nasoma occult akatabo master, ako, now oketaaga. in Christ. Occult And you master see kati that ali mu Yesu, this ali mu was njigiriza an nkyamu. occult master that was trained just to arrest pastors, to imprison pastors. Ono yali yatendekebwa Said, kulumba basumba Put na basiba. words on a pastor. Put just accusations. Nti omusumba muwaayirize musibeeko ebigambo Then ebikyamu. you know, when people begin to do that, you just know these people are what can I say? Bw'olaba abakusiiga enziro. Baba abayingiza mu kibinja kino. They are already in that occult. They are recruited. Baabayingiza dda mu kibinja. People are recruited and they tell them, if you bring that person down, Ne babagamba nti oyo kasita mumusuula we take you to another rank. nga tukwongeza You know, they eddaala. give them ranks.
This man said the many pastors that were imprisoned because of him, that some of them even killed. Abasumba abawerako abaasibibwa mu makomera olw'omusajja ono bawaayiriza. And mostly the most terrible of them actually are not women, they are men. Abasinga okuba ababi mu kulumba basajja. They are not easily suspected. Si bakazi kubanga abasajja si kyangu bateebereza nti bali mu njigirizo enkyamu. You take them by their word. You feel like, yes, what he says, I think it has weight. Akulabikira ng'omusajja. Most of the people that we have encountered when we encountered in ministry that had come to attack were men, most of them. Only one lady, and the one lady came just to surrender to Jesus. Abasinze okuvaayo nga batulumba babadde basajja. This one lady gave her life to Jesus when actual Apostle Oyet was doing ministry. I think Sarah remembers that one. I don't know whether Vicky remembers the lady. Gave that testimony. Brought sacks of things that she was using. Perfumes she was using. Just blows a perfume and the entire congregation sleeps. I can't tell you much. But she died afterwards because many leaders don't know how to take these people through deliverance. They want them just to give testimony so they can attract other people. First ensure deliverance of the person before you use them to minister. She had already given birth and they had told her that at a certain age this child will be sacrificed. Some people attack a conference yet they are weak and they end up being delivered. But the others are very tactical. These men are very tactical. This man that I'm talking about was commanded to read the Bible cover to cover 5 times. Said you cannot arrest churches when you don't have the knowledge of the Bible. And immediately when he came, in every place where he went, the pastors made him the assistant. And that is how he penetrated and was able to kill. And he said one of the pastors, he made him to steal. He opened him up until he began to be a thief. They arrested him, put him in prison, and the church was scattered. And another day he went to another one who was discernful. We need to be careful with the people who bring to us certain prophetic words. Some of them bring very negative to scare you. Especially when someone comes with a dream or God is showing me you are going to die. And he stops there. Can you tell your neighbor, God cannot give prophecies of doom. When he tells you, even if he warns you, he will bring a word and tells you, but if you will do this, that is God. Tell your neighbor, he's merciful, slow to anger, and abounding in love. I saw you dying, but if you sow a seed, you will survive. Your marriage finished, and then I think it's time to wake up. So he went to the man of God, and the first time he scared him. And the man said, no, I don't take it. Another time now they passed another, and they said, God is showing me you are the man who's going to deliver this entire world. God has put his hand on you. You are a key. No, the Bible says there are 7,000 that have not yet bowed down. You cannot tell me I'm the only one. Uganda yonna.
by the time he finishes such a prophecy, bagamba either exalt him kubanga omumutegedde nti ayagala ekitiibwa. akakodyo kali nti musitule afune amalala. They first see your weak area balaba obunafu bwe buli and they attack you according to your weak area. ne bakulumba okusinziira ku bunafu Most bwe people buli. think weak areas are lying or immorality or abantu balowooza obunafu buli mu gamba waliwo ne kulimba, weak area gye bayita abantu okwagala ekitiibwa ekingi. there is that weak area of pride, loving a lot of honor. Bajja ne bakusitula ne bakuteeka eri They ne bagamba puff you basobola kugamba actually you are equal to God. ne bakwekanyankanya ne Katonda Actually you are equal to God. nti gwe mu butuufu olinga Katonda. Ng'abantu bagamba nti ati nfuuse mwana wa Katonda. That have become Kati now nammwe ne son of mutandika God. okugamba wano buli yeye ajja n'agamba nti daddi ekintu ekikuligo kirala ffenna tugenda gamba mwami mugambe n'ofuuka mugambe Michael. So, that something is unique about Daddy. So everybody starts calling Tumusiime n'afuuka tumusiime Michael. the name of Daddy. Kuba Tumusiime kuba Michael. erinnya eryo n'ekifaananyi ne muteeka wali ne mukyusa Michael. Facebook ne muteekako ebifaananyi ogamba So buli you change lw'otumirira your kabona. social media accounts so that you honor the man Musajja wa of kitiibwa nnyo oyo God. nze Koni Michael. Mukoni Michael. Musiriikirire mwenna mulowooza ekintu ekyo. Think Mumanyi nti about abantu bajja wansi wa such spells because of hypnotizing. Abantu bajja wansi Mind control. And they begin calling w'ebikolimo themselves the name of the pastor. ne batandika okweyita Because he's so amannya much g'omusumba anointed. waabwe. Kubanga ajjudde amafuta mangi gakulukutira n'ekulinnya bw'olyetuuma. Kyukira omulokole ali wano muge nti guno omwaka Tell your neighbor that this kagubeere gwa njawulo gy'oli mu let linnya it Yesu. be a unique year to you in Jesus' name. Now, what is the difference between the first 12 spies and the 2 spies? Njawulo kyeri wakati According w'abakesi to you, bali 12 abasooka na bana ababiri okusinziira ku ggwe. what is the difference? Enjawulo eriwa? Minds. Ndowooza. How can you say, Oyinza otya okugamba when we looked at ourselves, nti bwe twetunuulira, omanyi omuntu ayagala okukulemesa ekintu gy'omuwulire ng'ayogera when someone wants nga ye yatya dda tobeera nga to na miss muntu mutitiivu. something, when that person is already scared, Baasooka ne bagamba eri ensi erya bannannyiniyo. they first say that the other land Mumanyi eats its inhabitants. gamba omulokole ali wano Destroys muge nti them. weegenderezanga ng'otambula ne exaggurator. Take Abantu care. abeexagguratinga abo. Otambula n'omuntu ayongeramu amasavu mu bintu, Ate omuntu oba nga yalemererwako mind ne bagikwata. especially someone who has ever failed and they captured his or her mind. Edda nalina omwana I used to have a ebyo ne child bitamutambulira bulungi nnyo mu maka. and things didn't go well in the home. Ne ntandika okufuna obuzibu eri abantu abafumbirwa. So I started getting a problem Nga buli anaatera amuza ebbali n'amugaa when totawaani people eyo are togendayo. getting married. This person would Nange tell nanga them nangamba nze that, pasita kankubulire nze bwe marriage ndaba is a n'omuntu tough, yenna agamba don't nti bother. ayingira amaka ekaba nange mpulira omutima nga gukaaba paka But when nemugaa I see jangu mu someone office. interested in getting married, I feel Egamba sorry nga for them. nkansolinga nzize eno yakansolinga zeeri. I counsel people, encouraging them to Nani get yafuuka married. kansala. It's scaring them not to get married. Depending on her failure. Okusinziira ku kulemererwa kwe nga naye waawabulira awo. Kyukira omulokole ali wano muge taata obwafiira mu ntebe nga mulekerawo zituulamu. If your father dies in a chair, do you stop sitting on a chair? Tegeeza buli anaatula nga mu ntebe ng'afa. That whoever sits on a chair dies? Nyamuga please. And I told her, If you had a bad chance, it doesn't mean all will do the same. bwe bubanga obufumbo bwe bwalema tekitegeeza nti buli Toddamu bufumbo kati gwe bujja kulema. tokyasobola kwogera. You cannot advise until you heal. Tolina gw'osobola kuwa You magezi need to paka take time nga to heal. owonye. Weetaaga okuwona okuva mu kukosebwa kwe wafuna okwo. Nemugamba ekikulemye bw'otunuulira abalala tebakibaddemu okumala emyaka 4. What you've failed, haven't you seen others in marriage for over 40 years? There are things that happen. Waliwo ebibaawo wadde nga gwe biba But byakulema. don't turn them into a doctrine, Naye togifuula into a njigiriza seminar. n'okolawo essomo. Waliwo yagambira ddala gwe yagamba ekintu ne kibeera kizibu nnyo. And literally, the person cancelled the wedding. Kwegamba waliwo gwe yatiisatiisa n'asazaamu n'embaga nti obufumbo tebusoboka. That's not right. Ekyo si kituufu. It's an effect on your mind just. Kuba kukosebwa kwa bwongo obwo olw'okuba watawaanyizibwa.
12 men, abasajja bali 10 12 of them 10 ku bo saw that they were grasshoppers. balabanga balinga obwakyaka To them, gye bali, but when they looked in the minds of the other children of Enoch, naye mbu ne baatunuulira endowooza y'abali abaana they baana knew that is how they were looking at mu bo them. ne bategeera mbu hakirabika nabo batulaba bwe batyo, tulinga mayanzi gye bali. Tell your neighbor, battle of the mind. Gamba muliraanwa awo nti olutalo lw'endowooza. These 10 men could not capture their thoughts. Bano abasajja 10 tebaasobola kuwangula They didn't know how to ndowooza cast out negative nga imaginations. tebamanyi ngeri yaggobamu ndowooza nkyamu. The Bible says Bayibuli egamba in the book of 2 Corinthians 10, verse 3, Bakolinso ekyokubiri essuula 10 olunyiriri lwa from kusatu. verse 3, Okuva ku lunyiriri for though we olw'okusatu. walk in the flesh, we do not war according to the flesh. Wadde tutambula mu mubiri naye tetulwana kusinziira ku For the mubiri. weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds. Si bya mubiri na musaayi naye by'amaanyi mu kumenya Where are ebigo. the strongholds? In the mind. Ebigo biri ludda wa? Biri mu ndowooza. When the enemy shoots an arrow and you are convinced it is you, and you convinced you can even pass it on to another person through your talk, then he forfeits it. Omulabe bw'akuba akasaale mu ndowooza kwegamba n'owambibwa akanywereza ddala naawe n'otandika okufuuka The ekizibu. Bible says, cast and pulling down strongholds. What is inside the strongholds? Kiki ekiri munda mu kigo? Tell your neighbor, arguments. Okuwakana. You are arguing inside. Ng'owakana munda omwo. Number 2, Ekyokubiri, those things that exalt themselves against the knowledge of God. ebintu ebyo ebyegulumiza okusinga okutegeera kwa Mukama. Okimanyi abalokole batula mu kyaki naye waliwo ebintu byewamattira nga ne bwe tusomesa tutya ekigambo kya Mukama ne knowledge tesobola kukiyisa ng'ekyo ekintu kiri waggulu w'okumanya kwa Katonda. Do you know that some people come to church when they are convinced beyond doubt on certain things, and even if we Bakugamba preach, ne we bakugamba can't change. kyova olaba even if we preach and people go to marry their aunties, they have grown up, their aunties telling them, bw'onooba tosibiddwa kakooyi ako mwana wange ng'ofumbirwa tojja kufumba. Ffe tetwali kegamba nga ne bwe tuyigiriza gwe mind wano olina watereka akakooyi. People getting married, Ogamba nti tenga wange yaŋŋamba akakooyi. when they are sure a certain ritual or item is the one that sustains marriage. Such things captivate your mind. There are knowledges we have Waliwo okumanya kwe tulina which are above the knowledge of nga God. kwekulumbaziza okusinga And okutegeera that is kwa not Katonda. right. And then he says, bringing every thought into captivity. Era nga tujjeemulula buli kirowoozo okuwulira Kristo. You captivate those thoughts. Olina okujjeemulula buli There are thoughts which kirowoozo. you must not allow in your mind. Waliwo ebirowoozo by'otalina kukkiriza mu bwongo Ask bwo. your neighbor, what is that thing that you are imagining? Buuza muliraanwo nti kiki ekyo And now ky'olowoozaako it's giving you a sleepless era night. nga kati kikubuzizza otulo, Disconnecting you from God. nga kikwawula ku Katonda, Disconnects you from people. nga kikwawula ku bantu. And I want you to remember the enemy's agenda is Jjukira nti steal, nno kill, and destroy. omulabe yajja kubba, kutta na kuzikiriza. He begins with this subtle area of your life, and that is the mind. Atandikira n'awangu awo bwe And if you bwongo bwo. cannot capture and cast out those bad imaginations, Era bw'oba tosobola kweggyamu ndowooza I've nkyamu. seen people who come with a zeal and a passion to church, and their zeal dies when you are looking. Ndabye Because abantu- someone is speaking in the ears. Bajja n'omuliro mu kkanisa naye omuliro ne guwola kubanga eriyo ayogedde nabo. And eventually the enemy wants to kill. Era ku nkomerero omulaba aba ayagala kukutta. People who speak in the ears of people and they don't know what they're speaking, my heart. Aboogera Feel eryo bad. endowooza z'abantu nga tebamanyi be boogera, omutima gwange guwulira bubi nnyo eri Omuntu ekikolwa ogenda ekyo. okulaba nga passion yefa. Ogenda okulaba nga bamumazeemu You are no longer to obujjumbise, serve the way you want to nga serve. takyayagala kuweereza nga bwe Simply because you yaweerezanga. listened. Kubanga Not only yawuliriza you listen, you imagined. n'otandika You meditated. bye bakugambye. And that imagination Era cannot be gotten out of your mind. ne kutasobola kuva mu bwongo bwo.
And it's not in the word, tekiri mu kigambo but you are so convinced it gets stuck on your mind. naye nga kirina engeri gye kikumatiza ne kiremera mu ggwe Just something negative. ekintu ekikyamu ekyo nga Can you bakikutadde. shout in the ears of somebody and say negativity can destroy people's faith? baako g'ogamba nti endowooza enkyamu etta okukkiriza Kyogere n'amaanyi akitegere muge negativity mugambe can n'amaanyi destroy even your prayer life, nti endowooza enkyamu can destroy your walk, etta entambula yo ne kristo at the expense of being somewhere kwegamba and you don't know what you have done to somebody. n'oyagala Can you tell weeyiseewo everybody you are nga near to, gy'okosezaamu mulala. please can you say, this year I don't want any negative energy near me. gamba oyo akuliraanye nti saagala kummala mu maanyi Kimugabe tonnafiya. namage, this year omwaka guno no negative energy. tompa birowoozo bigambo bikyamu Waliwo abantu nga babeera ne negative energy. eriyo abantu nga bo omulimu gwabwe kunafuya balala. These people are terrible. You know, bazibu nnyo abantu 10 bano. men basajja 10 brought a negative report baleeta lipooti and they enkyamu were able to spoil the entire congregation of Israel. ne boonoona ekibiina kyonna ekya isirayiri. Kati gwe tolowooza nti oli wanjawulo nnyo. Don't think you are unique. Njagala ogamba akulinanya muge kyogamba osinga congregation y'abaana ba Isirayiri yali yenkanawa. Tell your neighbor that you think you are bigger than the tribe of Israel. How many were they? They spoke after filling their minds. You know, when you don't allow something, this is what I'm going to talk about. 3 Kino things. kyengenda okwogerako wiiki ssatu. If you cannot capture the thoughts and cast out bad imagination, bw'oba tosobola kuwamba ndowooza yo if you n'ogijjamu ebirowoozo ebikyamu meditate, think about them, and you leave them, they will now go to your heart. n'obirowoozako n'obifumbitirizako bijja kukula bigende mu mutima gwo. And when they are full in the heart, bwe bijjula omutima out gwo of the abundance of the heart, okuva ku ebyo ebijjudde mu tterekero ly'omutima omuntu tell your neighbor, from kw'abyayogera. here okuva wano mu ndowooza ne bidda wano mu mutima ne bidda mu kamwa n'obyatula. tell your neighbor, 3 battlefields: gamba nti olutalo the luli mu mind, bifo the bisatu: heart, mu bwongo, and the mouth. mu mutima ne mu kamwa. Those are the things the Bible tells us to guard. ebyo bye bintu bayibuli byetugamba okukuuma. 3 things, Bintu battlefields. bisatu. For you, you think you are Stand fighting walwana. against the witchcraft in your family. No. olowooza nti olwanisa First ddogo overcome here. eriva gy'osibuka naye sooka olwanise wano. Tell your neighbor, I know. Tell gamba your mulyonawo nti neighbor, I manyi know your aunt did some things manyi bad. nti senga wo alina bye yakola, But first overcome the fear of that person. naye sooka owangule entiisa gy'olina That ku muntu even oyo. when you shake hands, nti bw'omukwata you n'emunga are confident. obeere Greater is he that is in me. Omanyi nti wa Not maanyi ali words, mu but ggwe. you feel it. That every Okusinga time I oli mu nsi. touch her hands, Nti buli we she's nkwata the one affected, senga ono not you. mu mukono, If you don't ye have that yakwatibwako yet, don't sinze. shake hands. bw'oba tonnakimatira tomukwata mu ngalo. Oteeka okuwangula olutalo olwo You nga must tokyatya. overcome that battle when you no longer have Nga fear. ne bw'obabeeramu tebakuleetera arguments.